This is that Moses, which said unto the children of Israel, A prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me, him shall you hear. Acts 7:37. Mstari wa saba, mlango wa 7:37 inasema hivi: Musa huyo ndiye aliyewaambia Waisraeli, Bwana Mungu wenu atawainulieni nabii katika ndugu zenu kama mimi, msikieni yeye. Now they're referring back to the book of Deuteronomy chapter 18 verse 15. Sasa inaenda katika Kumbukumbu la Torati mlango wa 18 is where this is quoted. Hii ndio imenakiliwa pale. And it's referring to Jesus. Inamwelekea Yesu, ama inaongelea Yesu. And it says in verse 38, inasema katika mstari wa 38, This is he that was in the church in the wilderness with the angel which spoke to him in the Mount Sinai. Yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima wa Sinai. Talking about that this was Jesus in that burning bush speaking through the angel. Kutuonyesha kwamba pale kwenye kijiti kilichokuwa kikiungua ilikuwa ni Yesu akinena na malaika. To Moses. Kupitia malaika kwake Musa. This is showing us that Jesus is the Word of God. Inatuonyesha kwamba Yesu ni neno la Mungu. So now when we look back at Matthew chapter 28. Ndio tukiangalia Mathayo 28. If you want to go back to Matthew 28 with me. Ukitaka turudi pamoja na wewe Mathayo 28. You see how we're piecing this together. Unaona vile hii inawekwa pamoja. So Jesus was the one speaking to that angel that day. Yesu ndiye aliyekuwa akiongea kupitia malaika siku hiyo. Giving the angel the words to speak to Moses. Akipatia malaika maneno ya kumwambia Musa. In Matthew 28 we saw the angel sitting upon the stone, remember? Katika Mathayo tulimwona malaika akiketi juu ya jiwe. That angel is showing us malaika anatuonyesha representing or symbolic ikiwakilisha of Jesus speaking from the mountain Yesu akinena kutoka mlimani upon the rock. Juu ya jiwe. That he's the Word of God. Ya kwamba yeye ni neno la Mungu. Showing us that in the Gospel of Matthew. Ikituonyesha hayo katika Injili ya Mathayo. That's why there was one angel sitting upon that stone. Ndiposa kuna malaika moja ameketi juu ya lile jiwe. Now go with me to the book of Mark. Nenda nami katika kitabu cha Mariko. Chapter 16. Mlango wa 16. Here we see a different account of the resurrection. Hapa tunapata habari tofauti ya ufufuo. I want to talk about the resurrection because we just celebrated the resurrection. Na nena kuhusu kufufua maana tumesherehekea tu kufufuka kwa Yesu ama Pasaka. If I had a favorite day of the year, kama ningekuwa na ile siku ambayo nafurahia sana kwa mwaka, it'd be Resurrection Day. Ingekuwa ni siku ya ufufuo. Hallelujah. Because that's the most important day to any Christian. It should be. Kwa sababu hiyo ndio siku ya muhimu sana kwa kila Mkristo. Because he rose from the dead. Kwa sababu alifufuka kutoka kifoni. He's going to raise us from the dead. Atatufufua kutoka kwa mauti. Glory to God. Amen. Okay, so Mark chapter 16. Mariko 16 says that they came to the tomb again. Inasema wakaja tena kwenye kaburi. They saw that the stone was rolled away, verse 4. Mstari wa 4 nasema hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuviringishwa. In verse 5 it says they entered into the tomb and they saw a young man sitting on the right side. Mstari wa 5 nasema wakaingia kaburini wakaona kijana ameketi upande wa kuume. Clothed in a long white garment. Amevaa vazi jeupe. And they were affrighted. Wakastaajabu. Now we see them entering the tomb. Sasa tunaona wanaingia kaburini. They see an angel seated on the right side. Wanaona malaika ameketi mkono wa kuume. Now again, what does this represent? What is this symbolic of? Hii ni nini tena? Inamaanisha nini?
This is showing us that Jesus is seated at the right hand of God. Inatuonyesha kwamba Yesu ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Let's go to Colossians chapter 3. Twende Wakolosai mlango wa 3. Verse 1. Mstari wa kwanza. Many people have questions about the different Gospels because they're different accounts. Watu wengi wanauliza maswali mengi kuhusu Injili maana iko na matukio mahabari tofauti. Of the resurrection and other things that happen in the ministry. Ya ufufuo na mambo mengine ambayo hutendeka katika huduma. But God is showing us Jesus in a different way in each gospel. Lakini Yesu Mungu anatuonyesha Yesu kwa njia tofauti katika kila Injili. It says in verse 1, if you then be risen with Christ, talking about believers, basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, akiongea kuhusu waumini walioamini, seek those things which are above, yatafuteni yaliyo juu, where Christ sits at the right hand of God. Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. You see, so Jesus is seated at the right hand of God. Yesu ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu. So when they entered that tomb and they saw the angel on the right side, kwa hivyo walipoingia kwenye kaburi na wakamuona Yesu ameketi kwenye mkono wa kuume, it was representing or showing or telling us that Jesus is seated at the right hand of God. Alikuwa akituonyesha kwamba Yesu ameketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba. We go to Hebrews chapter 7. Twende katika kitabu cha Wahibrania mlango wa 7. We can look in verse 25. Tunaweza kuona mstari wa 25. What is Jesus doing at the right hand of God? Je, Yesu anafanya nini mkononi wa kuume wa Mungu Baba? This is revealing that Jesus is our high priest. Inatuonyesha kwamba Yesu ni kuhani mkuu wetu. Remember yesterday, those of you that were here yesterday, jana wale ambao walikuwa hapa, I let you know that you're all priests now if you're born again. niliwaelezeni kwamba nyinyi wote sasa ni makuhani kama mmeokoka. But there's only one high priest. Lakini kuna kuhani mmoja mkuu tu. That's the chief priest. Na huyo ndio kuhani mkuu. And that's who Jesus is. Na huyo ni Yesu. The high priest would go into the Holy of Holies at the temple. Kuhani alikuwa akienda patakatifu pa patakatifu kwenye hekalu once a year. Mara moja kwa mwaka. For the people's sins and for his own sins. Kwa ajili ya dhambi za watu na dhambi zake mwenyewe. Go before God. Nenda mbele za Mungu. So Jesus went before God. Kwa hivyo Yesu alienda mbele za Mungu. For our sins. Kwa ajili ya dhambi zetu. So we can be forgiven. Ili tuweze kusamehewa. It says here in Hebrews chapter 7 verse 25. Inasema hapa katika Waebrania mlango wa 7 mstari wa 25. It says, wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, talking about Jesus, seeing he ever lives to make intercession for them. Naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Amen. For such a high priest, see, he's the high priest. For such a high priest, kwa ajili ya kuhani kama huyu, became us who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens. Maana ilitupasa sisi tuwe na kuhani mkuu wa namna hii, aliye mtakatifu, asiyekuwa na uovu, asiyekuwa na waa lolote. Who needs not daily as those high priests, ambaye hana haja kila siku, to offer up sacrifice, first for their own sins, and then for the people's. For this he did once when he offered up himself. Mfano wa wale makuhani wakuu wengine, kwanza kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe, kisha kwa ajili ya dhambi za hao watu. So he's seated at the right hand of God right now. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba sasa. As our high priest. Kama kuhani wetu mkuu. When you pray, unapoomba,
You need to pray in the name of Jesus. Wahitaji kuomba katika jina la Yesu. There's no other way to get to the Father Ndio njia pekee yake ya kufika kwa Baba. without Jesus. Hakuna kufika kwa Baba bila Yesu. You have to come in His name Ni lazima uje katika jina lake because He's your high priest. kwa sababu yeye ni kuhani wako mkuu. The priests Kuhani are underneath the high priest. wako chini ya kuhani mkuu. So the priests have to go to the high priest. Kwa hivyo kuhani lazima waende kwa kuhani mkuu. And then Jesus goes to the Father Na Yesu anaenda kwa Baba on our behalf. kwa niaba yetu. And then the Father Na Baba tells the Son what to do. anamwambia mwana cha kufanya. Jesus speaks it out. Yesu ananena, He's the very Word of God. yeye ndiye neno la Mungu. The Holy Spirit carries it out. Roho Mtakatifu anaifanyia kazi. You see how the Trinity works. Unaona jinsi Mungu utatu wanafanya kazi. There's three persons, yet one God. Kuna Mungu utatu na ni Mungu mmoja. The Father, Son, and Holy Ghost. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. They're all one. Wao ni moja. Always in perfect unity. Kila mara wako pamoja kabisa na umoja. Always in total agreement. Kila mara wanakubaliana kabisa. Now when we look at verse 25 in Hebrews chapter 7 here, Tukiangalia mstari wa 25 when it says that Jesus makes intercession for us, ya kusema kwamba Yesu siku zote atuombea, some people believe that means that He's praying for us. watu wengine huamini kwamba yeye hutuombea. Jesus wouldn't be praying for us. Yesu hangeliweza kuwa anatuombea. If that's the case, Kama hiyo ndio sababu, what's He praying for us? anatuombea nini? For Christians to suffer? Kwa Wakristo wateseke, To be sick? wao wagonjwa, To be hurting? wao na uchungu, For Christians to be struggling? Wakristo wape wanang'ang'ana, For Christians to be backsliding? kwa Wakristo wao wakirudi nyuma, For Christians disobeying? kwa Wakristo wao wasiotii, For Christians not listening? kwa Wakristo wasio wakusikiza, wasikivu. What would He be praying? Angekuwa anaombea nini? Wouldn't He certainly get His prayers answered? Akipata majibu yake ya maombi yake, So you know it doesn't mean He's praying for us. hiyo inamaanisha kwamba hatuombei. Because if that was the case, Kama hiyo ndio ingekuwa sababu, the church would be in total victory. kanisa lingekuwa na ushindi kweli kweli, Because Jesus doesn't fail. kwa sababu Yesu hashindwi. What intercession here means Kile kutuombea hapa inamaanisha is what I just said to you. ni kile tu nimewaeleza. We go to the Father Tunamwendea Baba in Jesus' name. katika jina la Yesu. He's the go-between. Yeye ndiye wa katikati. He's the only mediator between God and mankind. Yeye ndiye muunganishi wa Mungu na mwanadamu. We gotta go to Jesus, our high priest. Tunahitaji kumwendea Yesu, kuhani wetu mkuu, The one that has access to the Father. yeye aliye na uhusiano na Baba. So you gotta come in the name of Jesus. Kwa hivyo wahitaji kuja katika jina la Yesu. So we see in the book, the Gospel of Mark, we see Him Tunamuona katika Injili ya Mariko, tunamuona in Mark 16 when they came to see the angel seated at the right hand. katika Mariko 16 walipokuja wakakuta malaika amekaa mkono wa kuume. Showing us Jesus when He was going to ascend back to heaven later on. Alikuwa anatuonyesha Yesu ambaye atapaa kwenda mbinguni. He's the one seated at the right hand of God. Ni yeye ndiye ameketi mkono wa kuume wa Mungu. And now He's our high priest Na sasa yeye ni kuhani wetu mkuu forever. milele. Hallelujah. Hallelujah. Now let's go to the book, the Gospel of Luke. Turudi kwenye kitabu cha Luka ama waraka wa Luka. Chapter 24. Mlango wa 24. Here's a different account of what they saw when they came to the tomb. Hapa pia ni habari tofauti ambayo waliona walioenda kaburini. Different than Matthew and different than Mark. Tofauti kutokana na Mathayo ama Mariko.
It says here when they came, Inasema hapa walipokuja, they entered in and found not the body of Jesus. walienda na hawakupata mwili wa Yesu. In verse 3 is where I'm at. Wakaingia wasiuone mwili wa Bwana Yesu. In verse 4 it says, it came to pass, as they were much perplexed thereabout, behold, two men stood by them in shiny garments. Mstari wa 4 nasema ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama watu wawili walisimama karibu nao wamevaa nguo za kumetameta. This time they see two angels standing by them. Wakati huu wanawaona malaika wawili wakisimama na wao. Now what does this symbolize? Or what does this represent? Hii inamaanisha nini ama ni maana yake nini? Why is this being shown to us? Kwa nini haya tunaonyeshwa? If we go to the book of Genesis, Tukienda Mwanzo chapter 19, mlango wa 19. the book of Genesis chapter 19. Mwanzo 19. This is talking about the judgment of Sodom and Gomorrah. Hii inaongea kuhusu hukumu ya Sodoma na Gomora. When the two angels were sent to destroy the cities. Wakati malaika wawili walitumwa kuharibu zile miji miwili, zile miji. Because the people